we will look into this data files. Okay, what exactly this data files? Today, 4th law. Data files. Data files, huh? Last ఆర్కిటెక్చర్లో వచ్చేసి మళ్ళీ ఇది కవర్ అవుతుంది యాక్చువల్గా. ఓకే, మనకి ఇంకో 3 టాపిక్స్ చెప్పాలి. టేబుల్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్, రీడోలాగ్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు రీడోలాగ్ ఫైల్స్ కోసం చెప్పాను కదా, ఈ రీడోలాగ్ ఫైల్స్ని డేటాబేస్లో ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం అనేది మీకు చెప్పాను. దాన్ని రీడోలాగ్ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ డేటా ఫైల్స్లో మనకి 3 మేజర్ ఫైల్స్ ఉంటాయి: సిస్టమ్, సిసాక్స్ అండ్ అండు మేనేజ్మెంట్ కూడా మీకు చెప్పాలి. సో ఆ 3 చెప్పిన తర్వాత మీకు ఆర్కిటెక్చర్ కంప్లీట్ అయినట్టు. ఓకే, సో ఇవాళ డేటా ఫైల్స్ వచ్చేసి మనం యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం ఒరాకిల్ డేటాబేస్లో మనం 2 పర్స్పెక్టివ్స్లో చూడాలి. ఒకటి, ఓకే, see, this is our database. ఈ డేటాబేస్ని మనం 2 పర్స్పెక్టివ్స్లో చూడాలి. ఒకటి ఫిజికల్ ఫామ్లో చూడాలి. ఓకే, we have to see the physical form and logical form. Okay, you have to see the physical way and logical way. Physical way in the sense OS level. Okay, OS level. Logical means data, you can say as DB level. That means in OS level what we are doing, we are using Linux commands, right? Linux, one second. These are the 2 ways. And here OS commands are used. OS commands are used here. In logical, database commands are used. Okay, we all know what are the commands, OS commands. Like ls, cd. See, to access the database physical files, we are going to use our OS commands to access it, right? Like using ls, cd, or cp, rm, like this. Okay, these are the commands which we are going to access or to maintain or manage our database physical files. Okay, logical means alter statements. Logical means create, alter. Okay, these are the commands. So on commands we will use and we will maintain our data in the database level. Okay, so coming to here, in every database, okay, in every database, the data which is coming and storing in our database, those will be stored in a physical file. That means stored in a physical file, that is OS files, called data files. Okay,
called data files. What are the data? Here, what we have here in our database: tables, indexes, and so on, objects. Okay, objects will be there, right? So whenever a user is trying to uh, write some data in the database, where it will be stored? It will be stored in the form of tables, right? This is the logical way. This is the logical, but actually in physical, that means in OS level, these all information where it is going to write means in the data files. In data files, it will write. Okay. So what is a data file? So every Oracle database has one or more mm, files or one or more physical files called OS. OS means operating system files. Okay, files which uh, contains what it contains? All our database data. Okay, all our okay, all our database data is going to sit physically in the form of data files. ఓకే, మన డేటాబేస్లో ఉండే డేటా అంతా ఫిజికల్గా ఫైల్స్ రూపంలో ఓఎస్ లెవెల్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ ఫైల్స్నే మనం డేటా ఫైల్స్ అంటాం. క్లియర్, రైట్? యా, ఈ డేటాబేస్లో ఏదైతే డేటా యూజర్ సెండ్ చేస్తున్నాడో, ఓకే, అది లాజికల్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తే అది ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే మనకి ది ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్స్, indexes, okay, other user related data, right? Okay, so that's why I said we have to see this database in two perspectives. One is physical perspective and the other is logical perspective. Whatever the data is inserting by the user, okay, that data will be situated inside the database in the form of tables, indexes, and so on, synonyms, procedures, triggers, so on. In the object perspective, it is, but this 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 is a logical one. In the physical perspective, where it will be stored in the form of files. Those files are called data files. Those files are called data files. Okay. Every Oracle database has one or more physical files called OS files, which contains all our database data. Okay, that is the meaning. And as I said, the data of logical database structure such as tables. Everything is a structure, right? Table is a structure, index is a structure, tables and indexes is physically stored in the form of files called data files, right? Called data files. Okay, called data files.
These are the data files. Okay, so here one more thing is there. Let me show you. Okay, one more. As we have seen, we have memory components, right? Memory components. Like first memory component is like shared pool. Again, it contains library, cache, data, dictionary, cache. Okay. The other one is, this is the biggest one. Okay. Database, buffer, cache. Where our actual data is going to processed in database buffer cache, right? And the other one is redo log buffer cache. Okay. So this is the memory. This is the logical way how the process is going on. This is our database physical way. Okay, database physical format, which are okay. See, what I am saying means the data inside this data file is read will be read as needed during normal DBA operations and stored in the memory cache. This is what I am going to say. Okay, this is what I am trying to say. That means whenever a user is trying to access some data, okay, whenever a user is trying to access some data, first where it will go, it will go to the memory, right? And it will check here. If the data is not present, what it will do? The permanent store will be there, right? That is our physical files in the form of, yeah, data files. So obviously, who will perform these things? Server process will perform. Yes, great. So server process will perform this. What it will do? Okay, server process came into picture that here the data is not present. So simply it will go to the physical file called data file, and it will pick the that particular table what user is trying to access, and it will put it here and process it and give it back to the user. Okay, so that is why this is the important. That's why this data files are permanent data files. We called it permanent. That means the data is permanently stored here. Okay, and the second point is like if the user is trying to modify something or updating something, okay, those will not write into the data file immediately. Okay, those will not write the data immediately. If the user committed this data also, the data won't be written directly into the data files. Okay, under few what we call under few thresholds or some rules, okay, this data will be written into our data files by who? DB writer. DB writer is the background process for database buffer cache. Okay, whenever this memory got full, okay, whenever a checkpoint is occur, you know, right, those all things, then only this DB writer will invoke and write into this data file permanently. The data will be written into the data files permanently. Okay, we'll note it down here. Last point. Okay, data in a data file is read as uh,
needed as needed during our regular DBA operations. That means database operations and shared into the memory. See, this line is I think this line is understandable, right? See, data అనేది డేటా ఫైల్ నుంచి రీడ్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ అవర్ రెగ్యులర్ డేటాబేస్ ఆపరేషన్స్లో. యూజర్స్ వచ్చేసి డేటాని యాక్సెస్ చేస్తారు, రీడ్ చేస్తారు, రైట్ చేస్తారు, మాడిఫై చేస్తారు, ఏదైనా చేస్తారు. సో డేటా అనేది డేటా ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేసుకుంటుంది. ఆ రీడ్ చేసుకున్న డేటా మెమరీలో లేకపోతే మెమరీలో అండ్ షేర్డ్ ఇన్ టు ది మెమరీ క్యాచ్ ఇన్ డేటాబేస్. ఓకే, ఫైనల్గా డేటా అనేది మెమరీలో లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి రీడ్ చేసుకుంటుంది, మన డేటా ఫైల్స్ నుంచి రీడ్ చేసుకుంటుంది. అదే చెప్తాను. అండ్ as I said, modified or newly inserted data is not written into data files immediately. Okay, not written into the data files immediately. This is the point. And in this data files we have system sysop undo temp. We have 5 types of data files. We have 5 types of data files. What are those 5 types? Five types are like, first type is system data file. Second is sysocs. Sysocs data file. Third is undo data file. Fourth is temp data file. Five is user data file. Clear? These are the types. Here system data file is the first data file. Okay, this is the first data file. Whenever we create a database, this is the first data file we are going to create. Why? Because all our metadata information, that means the data dictionary information, completely will be stored in this data file. If this data file got corrupted, or if this data file got deleted, or this data file got lost, then our database will be shut down. Then our database will not be operable. Okay, so this is the first data file. Which is
accessible whenever I'm writing database as DB. That our DB is up and running. Okay. This data file contains our data dictionary information. Okay. What is data dictionary information? What it contains? It contains all the database level objects information, user information, okay, all table space information, everything will be stored in this system data file. That is data dictionary. Okay. Second, this is sysox. Sysox data file is like, okay, this is the what we call, this is the standby data file for this system. Okay, in order to decrease the burden on this system data file, this sysox is an auxiliary. Auxiliary means a copy, a standby. It is like a standby or clone. Okay, so some of the operations will be taken care by this sysox data file, so that all the operations which are happening on the first data file will be decreased. Okay, that means సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ సిస్టమ్ డేటా ఫైల్ మీద అన్ని ఆపరేషన్స్ జరగకుండా సిసాక్స్ అనేది షేర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, చూడండి, సిస్టమ్ డేటా ఫైల్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ డేటా ఫైల్, ఫస్ట్ డేటా ఫైల్. అది మన డేటాబేస్లో జరిగే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ డేటా ఫైల్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ మీకు సిస్టంలో సిస్టమ్ డేటా ఫైల్, సింపుల్గా సిస్టమ్ అంటే మన డీబీ డేటా ఫైల్ అనుకోండి. ఇన్ కేస్ మీకు ఈ డేటా ఫైల్ కానీ పోయిందంటే డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఎంటీ అయిపోయినట్టు, పోయినట్టు అనమాట. సో ఈ డేటా ఫైల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డేటా ఫైల్. ఓకే, అందుకే అన్నాను ఇక్కడ మన డేటా డిక్షనరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మెయింటైన్ చేసేది సిస్టమ్ డేటా ఫైల్. ఓకే, సిసాక్స్ డేటా ఫైల్ అంటే దీని డూప్లికేట్ అనమాట. ఓకే, డూప్లికేట్ అనొచ్చు, లేదా అంటే దీనికి స్టాండ్ బై అనొచ్చు. ఓకే, దీనికి సపోర్టెడ్ డేటా ఫైల్ ఇది కూడా. సో సిస్టంలో జరిగి అంటే సిస్టమ్ మన డేటాబేస్లో జరిగే ప్రతి ఆపరేషన్ కూడా సిస్టమ్ మీదే ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, లోడ్ ఉంటుంది. సో ఆ లోడ్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి కొంత ఆపరేషన్స్ వచ్చేసి సిసాక్స్లో పర్ఫామ్ చేస్తారు. దానికోసం అని చెప్పేసి సిసాక్స్ డేటా ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, సో ఇదేంటంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు సపోర్ట్ సిస్టమ్ డేటా ఫైల్ టు decrease the burden on it, this sysox data file is in picture. ఓకే, ఈ సిసాక్స్ డేటా ఫైల్లో ఎలాంటి ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి అనేది నేను మీకు ఫ్యూచర్లో చెప్తాను. పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ అనేది లాస్ట్ టాపిక్ ఉంటుంది మనకి, అప్పుడు మీకు ఎక్కువ ఈ డేటా ఫైల్ మీద వర్క్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకంటే మన డేటాబేస్ రన్ అవుతున్నప్పుడు బై డిఫాల్ట్గా ఎవ్రీ 1 అవర్ స్నాప్ షాట్స్ తీసుకుంటుంది అనమాట. అంటే డేటాబేస్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది స్నాప్ షాట్ తీసుకుంటాం. ఆ స్నాప్ షాట్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేసేది సిసాక్స్ డేటా ఫైల్. ఓకే, దీనికోసం మనం తర్వాత మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు సింపుల్గా మీరు ఏంటంటే సిసాక్స్ డేటా ఫైల్ అంటే సిస్టమ్కి సపోర్టెడ్ డేటా ఫైల్. ఓకే, అంటే క్లోన్ డేటా ఫైల్ అనుకోండి. ఓకే, ఇక మీకు అండు అండు డేటా ఫైల్ కోసం యూసెస్ చెప్పాను. అండు ఏంటి? ఇట్ ఈస్ used to maintain the old or
history of uncommitted data in order to roll back. Okay, this undo data file will maintain the old data or history of uncommitted data. Okay, whenever a user is trying to do some updates, okay, so the old values which are the original values, okay, those information will be stored in this undo data file. This is a temporary, this will be reusable. Okay, whenever a data is committed, then the old data will be cleared from this undo data file. Okay, is it clear? See, the purpose is like rollback, to roll back the old value. Okay, and temp data file is for temporary purpose. Okay, for temporary operations, used for temporary operations. This will be allocated whenever a user is trying to do some kind of sorting operations. Okay, like using the clauses like having, order by, some kind of sorting operations they are doing. So at that time, this temporary data file will be allocated for that particular user session. Once the user session got released, this temp file will be empty, will become empty. Okay, that's why used for temporary operations. User data files is right. Use it to store. Okay, use it to store user data. Use it to store user data. Okay, see, these are all database data files. Okay, what are the things happening in the database? These files will be allocated. These are user data files. User data file means what are the user is trying to inserting or trying to save the data. Okay, those all things will be come under this user data file. Simply, this user data file will be this user data file may be in with different names. Okay, for suppose, for example, we have a user one. Okay, so a user data అన్నాను కదా, user data file, user data file. ఈ యూజర్ డేటా ఫైల్ అని సింపుల్గా ఎందుకు పెట్టానంటే డేటాబేస్కి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వస్తుంది. యూజర్ వన్ అనేసి, యూజర్ టూ అనేసి, ఓకే, యూజర్ త్రీ అండ్ సో ఆన్. ఈ యూజర్ తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వాడు ఒక పర్టికులర్ డేటా ఫైల్లో స్టోర్ చేయాలన్నమాట. అప్పుడు ఇదేంటి, యూజర్ వన్ డేటా ఫైల్. ఓకే, ఈ యూజర్ వచ్చేసి ఈ డేటా అంతా ఒక డేటా ఫైల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలనుకుంటాడు. అది సంథింగ్ అబౌట్ మొబైల్ సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. వాడు వచ్చేసి ఏంటి, మొబైల్, ఓకే, సేల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి ఒక డేటా ఫైల్ స్టోర్ చేసుకుంటాను. అందుకని వీటిని నేను యూజర్ డేటా ఫైల్స్ అని చెప్పేసి సింపుల్గా చెప్పాను. ఓకే, ఓకే, undo temp and user data files. This is clear, right? Okay, okay. So one more thing I have to mention. Okay, these data files will be stored in our physical disks in the form of blocks. ఓకే, ఫిజికల్ డిస్క్లో మన డేటా ఫైల్ స్టోర్ అయ్యింది, బట్
ఈచ్ డేటా ఫైల్ వచ్చేసి కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డేటా ఫైల్లో మన డేటా ఉంటుంది కదా, డేటా ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే బ్లాక్స్ ఫామ్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ బ్లాక్స్ ఏంటంటే సైజెస్ ఉంటాయి. సైజ్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ 2K, ఓకే, 4K, 8K, 16K, 32K. ఇవి డిఫరెంట్ బ్లాక్ సైజెస్. బై డిఫాల్ట్గా మనం 8Kలో ఉంటాం. ఓకే, ఏ బ్లాక్ సైజు ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ యూజ్ చేయాలనేది అది డిపెండ్స్ అపాన్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ కోసం అనుకోండి, బ్యాంకింగ్ కోసం ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాం అనుకోండి. ఓకే, ఏంటది ఓఎల్టీపీ అనమాట. ఆ ఓఎల్టీపీ కైండ్ ఆఫ్ డేటాబేసెస్కి ఇచ్చే బ్లాక్ సైజ్ వచ్చేసి క్యాల్కులేట్ చేసుకొని ఇస్తారనమాట. ఓకే, అది 8K ఉంటుంది, లేదంటే 16K ఉంటుంది, లేదంటే 32K. ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట, డిపెండ్స్ అపాన్ ది రిక్వైర్మెంట్. సో these data files will be stored in our physical disks in the form of uh, these data files will be stored in our physical disks in the form of blocks. No, ఈ స్టేట్మెంట్ కాదు, లేకపోతే వేరే విధంగా రాస్తాను. The data which is stored in our data file, okay, data files, the data is going to store in the form of data blocks. ఇన్ అవర్ డేటా ఫైల్స్, మన డేటా ఫైల్స్లో ఆ డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే డేటా బ్లాక్స్ ఫామ్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ ఈచ్ డేటా బ్లాక్ వచ్చేసి సైజ్ ఆఫ్ ఈచ్ డేటా బ్లాక్ వచ్చేసి either 2K ఉండొచ్చు, 4K ఉండొచ్చు, 8K ఉండొచ్చు, 16K, 32K ఉండొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డేటా ఫైల్స్. అదే మీకు పీపీటీలో పెట్టా. చూడండి. ఓకే, by default Oracle will create at least two data files. One is system data file which holds data dictionary data, and the other is sysaugs data file which holds the non-dictionary objects are stored. However, there will be many more which will hold various types of data. Okay, a data file will belongs to one table space only. Yeah. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. A data file will belongs to one table space only. టేబుల్ స్పేస్ అంటే ఏంటి అనేది మనకి టేబుల్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ క్లాస్ ఉంటుంది, అప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా, టేబుల్ స్పేస్ అంటే ఏం లేదండి, టేబుల్ స్పేస్ అంటే లాజికల్ యూనిట్ అనమాట. మీకు ఇప్పుడు ఇందాక పర్స్పెక్టివ్ చెప్పాను కదా, 2 వేస్లో చూడాలి లాజికల్లో. ఓకే,
ఈ ఫిజికల్ ఫైల్స్ అన్నీ వచ్చేసి ఏంటి, మనం డేటా ఫైల్స్ అని పిలుస్తున్నాం కదా. ఈ డేటా ఫైల్స్ అన్ని లాజికల్గా రిప్రజెంట్ చేసేది మన డేటాబేస్ లెవెల్లో టేబుల్ స్పేస్ అంటాం. ఓకే, టేబుల్ స్పేస్ అంటాం. ఈ టేబుల్ స్పేస్ ఈ లాజికల్ థింగ్లో మనం ఈ ఫిజికల్ డేటా ఫైల్స్ అన్నీ కూడా మెన్షన్ చేసేది ఎందులో అంటే టేబుల్ స్పేస్. టేబుల్ స్పేస్ అంటే సింపుల్గా టేబుల్ స్పేస్ is nothing but collection of data files. Okay, collection of data files. Just remember ఈ పాయింట్ రాస్తా, బ్రాకెట్లో రాస్తా. టేబుల్ స్పేస్ contains data files. Okay, table space contains bunch of data files. Okay, bunch of data files. అదే మీకు ఇక్కడ పీపీటీలో చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, data files can be stored on number of different file systems. See, different file systems. File system in the sense our OS systems. One is cooked. Cooked means our file system which we are using currently. DF-H అని ఇస్తే మనకి ఫైల్ సిస్టమ్స్ వస్తాయి కదా, అవి ఏంటంటే కుక్డ్ అంటే అవి పార్టీషన్ అయిపోయి ఒక ఫార్మేట్ వచ్చాయి అనమాట. సో వాటిని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎల్ఎస్ కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని మనం యాక్సెస్ చేస్తాం. సిడి కమాండ్ యూజ్ చేసి ఆ పర్టికులర్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళి ఆ డైరెక్టరీని ఎల్ఎస్ కమాండ్స్తో మనం యాక్సెస్ చేస్తాం, రైట్. దాన్ని కుక్డ్ అంటాం. రా అంటే వితౌట్ ఎనీ పార్టీషన్ అనమాట. ఓకే, రా డిస్క్స్ అలాగా లైవ్ డిస్క్స్ పెడతారు, ఇవి వచ్చేసి మనం యాక్సెస్ చేయాలి. ఏఎస్ఎం ఇది అదర్ వే ఆఫ్ స్టోరేజ్ మెథడ్ ఒరాకిల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఏఎస్ఎం అంటే ఆటోమేటిక్ స్టోరేజ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, దీని మీద సెపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది, అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం. క్లస్టర్డ్ ఫైల్ సిస్టమ్, ఓకే, ఇది కూడా సెపరేట్ క్లాస్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్ ఆఫ్ అవర్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్. ర్యాక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ క్లస్టర్ అని. అందులో మనం ఈ క్లస్టర్డ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ కోసం చెక్ చేద్దాం, డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్, డేటా ఫైల్స్ కంటైన్స్ ది ఫాలోయింగ్ బ్లాక్స్. Blocks are the smallest unit of space allocation in Oracle. Blocks normally are 2 KB, 4 KB, 8 KB, 16 KB, 32 KB in size, but can be large. ఓకే, మీకు ఇందాక బ్లాక్స్ చెప్పాను కదా దానికి. ఇది వ్యూస్. మన డేటా ఫైల్స్ వచ్చేసి డేటాబేస్ లెవెల్లో ఎలా చెక్ చేయాలి అంటే ఎయిదర్ $V డేటా ఫైల్ అనేసి చూడొచ్చు, లేదంటే ఇది $, DBA అండర్స్కోర్ డేటా అండర్స్కోర్ ఫైల్స్ చెక్ చేయవచ్చు. మన టెంప్ ఫైల్స్ చెక్ చేయడానికి $V టెంప్ ఫైల్. ఓకే, అండ్ DBA అండర్స్కోర్ టెంప్ అండర్స్కోర్ ఫైల్స్. ఈచ్ వ్యూకి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, రైట్. అది మనం ప్రాక్టికల్లో చూద్దాం. సిస్టమ్ సిసాక్స్ టెంప్ అండు యూజర్స్. ఓకే, సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్ ఉంది కదా, ఇది జస్ట్ వినండి అంతే. సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్లో మనకు ఉండేది సిస్టమ్ డేటా ఫైల్ వచ్చేసి సిస్టమ్ డేటా ఫైల్. మన డేటా ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏంటి? .dba. extension used for data files equal to .dbf. ఓకే, .dbf ఎక్స్టెన్షన్ మనం డేటా ఫైల్స్కి యూజ్ చేస్తాం. Stores the data dictionary information including
Definitions of tables, views, stored procedures needed by the Oracle database. Information in this area maintained automatically. ఓకే, డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే మనకి సిస్టమ్ డేటా ఫైల్ అనేది మ్యాండేటరీగా క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మన డేటాబేస్ తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ సిస్టమ్ డేటా ఫైల్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సిసాక్స్ సర్వ్స్ యాజ్ అన్ ఆక్సిలరీ table space to the system table space. Okay, sysax అనేది just a duplicate copy of system in order to support few of the operations to be performed by sysax in order to decrease the burden on this system data. Okay, some products and options that previously used, see previous గా సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్ అంటే సిస్టమ్ డేటా ఫైల్ మీద యూజ్ చేసేది ఇప్పుడు సిసాక్స్ టేబుల్ స్పేస్ మీద యూజ్ చేస్తుంది. ఎందుకు? టు రెడ్యూస్ ది లోడ్ ఆన్ ది సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్. ఓకే, లోడ్ ఆన్ ది సిస్టమ్ టేబుల్ స్పేస్ రెడ్యూస్ చేయడానికి సిసాక్స్ టేబుల్ స్పేస్ అనేది కొన్ని ఆపరేషన్స్ అనేవి తీసుకొని పర్ఫామ్ చేస్తుంది. దానికోసం సిస్టమ్ టెంపరీ అంటే టెంపరీ టేబుల్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి ఈ టెంపరీ డేటా ఫైల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. such as group by, order by, distinct. ఓకే, షార్టింగ్ ఆపరేషన్, లాట్ ఆఫ్ షార్టింగ్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా ఒక డేటా ఫైల్ మీద ఇచ్చేయకుండా స్ప్లిట్ చేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ షార్టింగ్ ఆపరేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా టెంపరీ ఆపరేషన్స్ అనమాట. సో అలాంటి టెంపరీ ఆపరేషన్స్ అన్నీ సెపరేట్గా జరగాలని చెప్పి టెంప్ డేటా ఫైల్ అనేది జనరేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, undo stores undo information. Undo table space contains one or more undo segments that maintain transaction history that is used to roll back. See the purpose. సింపుల్ చెప్పాలంటే అందులో ఏముంటుంది? అన్కమిటెడ్ హిస్టరీ డేటా ఉంటుంది. ఓకే, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ రోల్ బ్యాక్. యూజర్స్ స్టోర్స్ డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేటెడ్ బై డేటాబేస్ యూజర్స్. డేటాబేస్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్న టేబుల్స్ కానీ, ఇండెక్సెస్ కానీ, వ్యూస్ కానీ వాళ్ళ రిలేటెడ్, వాళ్ళ పర్సనల్, అవన్నీ కూడా యూజర్ డేటా ఫైల్స్లో స్టోర్ చేస్తాం. ఈ యూజర్ డేటా ఫైల్ నేమ్స్ అనేవి వ్యారీ అవ్వచ్చు. ఓకే, సేమ్ నేమ్స్ ఉండదు, వ్యారీ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ డేటా ఫైల్ టైప్స్. సి నోట్ ఏం పెట్టానంటే సిస్టమ్ అండ్ సిసాక్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అండ్ ఫిల్డ్ బై ఒరాకిల్ అండ్ యూజర్ షుడ్ నాట్ యాడ్ స్టోర్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్స్ హియర్. ఓకే, సిస్టమ్ అండ్ సిసాక్స్లో ఇది కంప్లీటెడ్గా ఒరాకిల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకే, మనం మాన్యువల్గా ఇందులో ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా స్టోర్ చేయదు. ఓకే, ఈ స్లైడ్ ఇక్కడికి వచ్చిందా? ఇది నేను మీకు టేబుల్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్ చెప్పినప్పుడు చెప్తాను. అండ్ బ్లాక్ సైజెస్, as I discussed, block sizes, different block sizes will be there, right? 2 KB, 4 KB, 8 KB, 16 KB, 32 KB. See the parameter, this is the parameter. DB block size is the parameter to initiate or to fix the block size. Okay, this is also I will write here. Each block size in a database is going to mention by using a parameter called db underscore block underscore size. See, by using this
DB block size we have to mention in our P file. Okay, DB block size is the parameter which we will decide what kind of sizes it should maintain in our Oracle database. By default, in real time, and here we are going to use 8K blocks. Okay, that is the default. The parameter DB block size determines the default block size of the database. Determining the block size depends on what you are going to do with the database. If you are using small rows, then use a small block size. See, it depends. Small rows use చేస్తే small block size. Large rows use చేస్తే large block size. అది type of the database operations మీద డిపెండ్ అయ్యి. ఓకే, ఇవన్నీ వచ్చేసి ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే ఆర్కిటెక్ట్ డిసైడ్ చేస్తారు. అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్కి మన డేటాబేస్ వచ్చేసి ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఓకే, దాని సైజెస్ ఎలా మెన్షన్ చేయాలి, దాని స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎలా ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ కూడా డిసైడ్ చేసి ఇచ్చేది మనకి ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మన డేటాబేస్ని రిక్వైర్మెంట్స్ డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే, మిగతావన్నీ మనం డీబీఏగా మనం క్రియేట్ చేయాలి. మనం మాన్యువల్గా డేటాబేస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అలా క్రియేట్ చేయాలి. బట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ డీబీ బ్లాక్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి, ఈ డేటాబేస్ స్టోర్ చేయడానికి మన ఫైల్ సిస్టమ్స్, ఫిజికల్ ఫైల్ సిస్టమ్ సైజెస్ ఎంత ఉండాలి, ఓకే, ఇవన్నీ వాళ్ళు డిసైడ్ చేసి మనకు చెప్తారు. మనం వచ్చేసి దాని ప్రకారం మనం మన డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో స్మాల్ రోస్ అయితే స్మాల్ బ్లాక్ సైజు, లార్జ్ రోస్ అయితే లార్జ్ బ్లాక్ సైజ్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్ డేటాబేస్ వుడ్ బి డెఫినెట్ ఫ్రమ్ ఏ స్మాల్ బ్లాక్ సైజ్. ఓకే, 2 KB యూస్ చేయొచ్చు, 4 KB యూస్ చేయొచ్చు. ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్లు అంటే బ్యాంకింగ్ అనే కాదు, డిఫరెంట్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ ఐఆర్సిటీసీ కానీ లేదంటే మన ఆర్టీసీవి కానీ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ బుకింగ్స్ ఉంటాయి కదా, వెరీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ యూసేజ్ ఉంటుంది. అలాంటి వాటికి 4 KB. బై డిఫాల్ట్గా మోస్ట్ డేటాబేస్ వుడ్ బి ఓకే టు యూజ్ ది డిఫాల్ట్ సైజ్ లైక్ 8 KB. 8 KB అనేది డిఫాల్ట్. ఓకే, 16 KB 32 KB అంటే మన డేటా వేర్ హౌస్లోని, ఓకే, ఇందులో స్టోర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మన డేటా వేర్ హౌస్ అలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్లో హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి అలాంటి టైంలో మనం ఈ 16 KB 32 KBs అనేవి మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, you can have different block sizes within the database. Each table space having a different block size depending on what is stored in the table space. Okay, ఆ పర్టికులర్ డేటా ఫైల్లో ఏం స్టోర్ చేస్తున్నామో దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి బ్లాక్ సైజ్ అని ఇస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సిస్టమ్ డేటా ఫైల్ కుడ్ యూజ్ ది డిఫాల్ట్ 8 KB and OLTP table space could use block size of 4. ఇలా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకో. సింగిల్ యూనిఫామ్ బ్లాక్ సైజ్ అనేది మెయింటైన్ చేయని అవసరం లేదు. మీరు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు యూజర్ 1 డేటా బ్లాక్ సైజ్ వచ్చేసి నేను 8 KB పెట్టుకున్నా, ఎందుకంటే యూజర్ 1 వచ్చేసి కొద్దిగా బిగ్గెస్ట్ డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తాడు. U2కి నేను 2K పెట్టుకున్నా, ఎందుకంటే వీటికి అంత యూసేజ్ లేదు, వెరీ స్మాల్ రోస్ అనేవి ఇన్సర్ట్ చేస్తాడు. సో వీటికి నేను 2K బ్లాక్ సైజ్ ఇచ్చుకున్నాను. అలా డిఫరెన్షియేట్గా బ్లాక్ సైజ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. బట్ మన సిస్టమ్ డేటా ఫైల్, సిసాక్స్ డేటా ఫైల్ ఇవి వచ్చేసి యూనిఫామ్గా మెయింటైన్ చేయాలి. ఓకే, there are few parameters that cannot be changed after installing Oracle, and the DB block size is one of them. So make sure the select collected. See, once ఈ పారామీటర్ ఫిక్స్ చేసేస్తే మీరు మళ్ళీ మార్చడానికి లేదు, ఈ పారామీటర్ మార్చడానికి లేదు. ఇది 8 KB అని ఇస్తే ఇంక 8 KB కంప్లీట్గా. ఈ 8 KB DB బ్లాక్ సైజ్ అనేది పర్టికులర్గా దేనికి పాయింట్అవుట్ చేస్తుందంటే మన సిస్టమ్ సిసాక్స్ టేబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా, వాటికి పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. మీరు యూజర్ రిలేటెడ్ ఏదైనా పెట్టుకోవాలంటే మళ్ళీ DB_block_2K_block_size అని చెప్పేసి డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఆ పారామీటర్స్ మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో
ఇన్ జనరల్ ఈ డేటా బ్లాక్, ఒక డేటా బ్లాక్ అనేది ఎలా డివైడ్ అయ్యి ఉంటాయంటే, ఒక డేటా బ్లాక్లో మనకి హెడర్ పార్ట్ ఉంటుంది, టేబుల్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది, రో డైరెక్టరీ ఉంటుంది, పీసీటీ ఫ్రీ ఉంటుంది, పీసీటీ యూజ్డ్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఓకే, see this is my data block diagram. Okay, in this data block we have different parts. First part is, it was divided into different parts. This is the header file. Okay, one second, get call. This is the header, this is the table data, this is the row data, and this is the PCT free, and this block is PCT used. Header, table directory, row directory, PCT free, PCT. Every data block has a header. Okay, and table director and row director and PCT free, PCT used. One data block is divided into this way, in this way. Okay, మన డేటా బ్లాక్ అనేది ఈ వేలో డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది. హలో, యా గురు, నాకు అర్థం కాలేదు మీరు అడిగేది. సి మన ఎలా చెప్పాలంటే, నేను మీకు డేటా ఫైల్స్ అన్నాను కదా. ఓకే, ఈ డేటా ఫైల్స్ అన్ని ఫిజికల్గా ఓఎస్ లెవెల్ బ్లాక్స్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఓఎస్ లెవెల్ బ్లాక్స్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, ఇలా స్టోర్ అవుతాయి. ఇది ఓఎస్ బ్లాక్స్. ఇప్పుడు వచ్చేసి దీన్ని ఒక బ్లాక్ అంటాం, దీన్ని ఒక బ్లాక్ అంటాం, దీన్ని ఒక బ్లాక్ అంటాం, దీన్ని ఒక బ్లాక్. ఓకే, వీటినే బ్లాక్స్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈచ్ బ్లాక్ వచ్చేసి సైజు 2K ఉండొచ్చు, డిపెండ్స్ అపాన్ ది డేటా ఇన్సర్షన్ బట్టి ఈ సైజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. చెప్పాను కదా మీకు, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ బ్యాంకింగ్ అయితే ఈ బ్లాక్స్ అన్నీ కూడా 16 KB, 32 KB పెట్టచ్చు, 8 KB పెట్టచ్చు. ఓకే, యూసేజ్ బట్టి బ్లాక్ సైజ్ అనేది డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు వచ్చేసి దీనికి, సో వీటిని బ్లాక్స్ అంటాం అనమాట. ఓకే, ఈ బ్లాక్ వచ్చేసి ఎలా డివైడ్ అయినది చెప్తున్నాను. అంటే ప్రతి బ్లాక్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లాక్లో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి, ఇలా డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తుంది కదా ఈ డేటా బ్లాక్లో, ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనేది ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, సి ఏ డేటా బ్లాక్ విల్ బి మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్. The two main areas are the free space and data area. Free space అంటే PCT free అని, డేటా అంటే PCT used. ఓకే, రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఏంటంటే లాజికల్గా ఆ డేటా ఫైల్ని డిజైన్ చేయడం. హెడర్ పార్ట్లో ఏంటంటే ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు అవర్ డేటా. ఓకే, ఈ డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ హెడర్ పార్ట్లో మనకి స్టోర్ అయి ఉంటుంది. అంటే మెటా డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ హెడర్ పార్ట్లో స్టోర్ అవుతుంది. టేబుల్ డైరెక్టరీ,
రో డైరెక్టరీ, పీసీటీ ఫ్రీ, పీసీటీ యూజ్డ్. ఓకే, ఇందులో మెటాడేటా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, మెటాడేటా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే డేటా అబౌట్ డేటా అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్లో ఏదైతే రోస్ కానీ లేదంటే ఏదైతే డేటా స్టోర్ అవుతుందో ఆ డేటా తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ హెడర్ పార్ట్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, మెటాడేటా అంటే డేటా అబౌట్ డేటా, అంటే పర్టికులర్ ఈ డేటా తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్ డేటా కింద ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, దాన్ని మెటాడేటా అంటారు. ఓకే, టేబుల్ డైరెక్టరీ. టేబుల్ డైరెక్టరీ అంటే టేబుల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ టేబుల్ అది, ఆ టేబుల్స్ తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. రో అంటే రో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఆ టేబుల్లో ఏ రో యూజ్ అవుతుంది, ఓకే, ఏ రో అప్డేట్ అవుతుంది, అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. పీసీటీ యూజ్ డేట్ అంటే పీసీటీ ఫ్రీ ఏంటంటే మనకి బ్లాక్లో కొంత స్పేస్ వచ్చేసి ఫ్రీగా వదులుతుంది అనమాట. దేనికోసం అంటే ఫర్ ది పర్పస్ ఏంటంటే ఫ్యూచర్ అప్డేట్స్ కోసం. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఒక యూజర్ వచ్చేసి బ్లాగ్స్ రైట్ చేసినప్పుడు కంప్లీట్గా ఈ బ్లాక్ ఫిల్ అయిపోదు. ఓకే, ఇందులో కొంత పార్ట్ మాత్రం ఫిల్ అవుతుంది, మిగతా పార్ట్ వచ్చేసి ఫ్రీగా ఉంచుతుంది. ఎందుకు ఫ్రీగా ఉంచుతుంది అంటే ఫ్యూచర్లో వచ్చేసి ఆ యూజర్ ఈ పర్టికులర్ డేటాని మళ్ళీ మాడిఫై చేసాడు అనుకోండి, ఓకే, ఆ అప్డేట్స్ ఇవన్నీ స్టోర్ అవ్వాలి కదా, దానికోసం అని చెప్పేసి పీసీటీ ఫ్రీ అని చెప్పేసి కొంత స్పేస్ ఫ్రీ పెడుతున్నాం డేటా బ్లాక్. ఓకే, పీసీటీ యూజ్డ్ దేనికంటే ఫ్యూచర్ ఇన్సర్ట్స్ కోసం. పీసీటీ యూజ్డ్ ఎనీవే. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఒక యూజర్ వచ్చేసి ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ఒక మొబైల్ ఫోన్ సేల్స్ తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, అప్పుడు ఇన్సర్ట్ అయిన డేటా అంతా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందంటే పీసీటీ యూజ్డ్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ ఇన్సర్ట్ చేసిన డేటా వచ్చేసి ఫర్ సపోజ్ ఈ ఇయర్ సేల్స్లో అరౌండ్ 2 crores ఆఫ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఓకే, గ్రేట్. సెకండ్ క్వార్టర్కి, ఓకే, సెకండ్ ఇయర్ క్వార్టర్లో వాడి ప్రాఫిట్ వచ్చేసి 1 crore పెరిగింది. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ చేయాలి కదా డేటాబేస్లో. వాడు అప్డేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పీసీటీ ఫ్రీ అనేది యూజ్ అవుతుంది. అప్డేట్ చేస్తున్న డేటా అంతా ఈ పీసీటీ ఫ్రీలో ఈ స్పేస్ యూజ్ చేసుకుని డేటా అనేది అప్డేట్ చేసుకుంది. దానికోసం ఈ పీసీటీ అర్థమైంది కదా. ఇలా ఒక డేటా బ్లాక్ వచ్చేసి డివైడ్ అయ్యి ఉంటుంది అన్నమాట. హెడర్ పార్ట్ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ది టైప్ ఆఫ్ బ్లాక్, అది టేబుల్ బ్లాకా, ఇండెక్స్ బ్లాకా. ఓకే, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా హెడర్ బ్లాక్లో ఉంటుంది. అంటే డేటా అబౌట్ డేటా అన్నాను కదా, ఇప్పుడు టేబుల్ తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా టేబుల్ డైరెక్టరీలో ఉంటుంది. ఓకే, దీని తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా హెడర్లో ఉంటుంది, స్టోర్ అయి ఉంటుంది. డేటా అబౌట్ డేటా, మెటాడేటా ఇన్ఫర్మేషన్. టేబుల్ డైరెక్టరీ contains information about the tables and store rows in this block. టేబుల్ తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఈ టేబుల్ డైరెక్టరీలో స్టోర్ అవుతుంది. కంటైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది టేబుల్స్. ఓకే, రో డైరెక్టరీ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్క్రైబింగ్ ది రోస్ దట్ ఆర్ టు బి ఫౌండ్ ఆన్ ది బ్లాక్. అంటే టేబుల్స్లో ఉండే టేబుల్స్లో ఏముంటాయి, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రోస్ తాలూకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇందులో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట రో డైరెక్టరీలో. బ్లాక్ ఓవర్ హెడ్ అంటే ఇవన్నీ కలుపుకొని బ్లాక్ ఓవర్ హెడ్ అంటాం. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ పర్పస్. ఫ్రీ స్పేస్ అవైలబుల్ స్పేస్ విత్ ఇన్ ది బ్లాక్ అంటే ఇది పీసీటీ ఫ్రీ యూజ్డ్ ఫర్ అప్డేట్స్ అనమాట. ఫ్యూచర్ అప్డేట్స్ కోసం ఈ ఫ్రీ స్పేస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఆ పీసీటీ ఫ్రీ ప్రతి బ్లాక్లో పీసీటీ ఫ్రీ అనేది లెఫ్ట్ అయ్యి ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఆ పీసీటీ ఫ్రీ ఎంత లెఫ్ట్ అయ్యి ఉండాలి ఏంటి అనేది మనం మేనేజ్ చేయం, ఆటోమేటిక్గా ఒరాకిలే మేనేజ్ చేసుకుంటాం. అది మీకు
టేబుల్ స్పేస్ మేనేజ్మెంట్లో ఇవన్నీ క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది. ఈ పీసీటీ ఫ్రీ ఏంటి, పీసీటీ యూజ్డ్ ఏంటి, ఓకే, అది ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ నేను చెప్తాను. ఓకే, డేటా డేటా అంటే పీసీటీ యూజ్డ్ డేటా విత్ ఇన్ ది బ్లాక్, ద యాక్చువల్ డేటా ఏదైతే స్టోర్ అవుతుందో దానికోసం డేటా. ఓకే, సో ఒక బ్లాక్ వచ్చేసి ఇన్ని పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయి ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ డేటా ఫైల్స్. ఓకే, అండ్ control file is completed, read log file is completed, data file is completed. Also I have said parameter files also yesterday, it's completed. Password file, okay, fifth one is password file. Password file, this file is used for authentication purpose. Okay, used for authentication purpose, in order to access the database. It is completely related to sys user. sys user అంటే ఎవరండి? We are the sys users. DBS are the sys users. See, in database, sys user is the highest privileged user. He has complete permissions to do whatever he wants to do. He can do by using this sys privilege, sys user. Okay, for this sys user we will create a password file in order to access our database. Okay, sixth one is, what is the sixth file? RQ log files. Hope I have covered yesterday in read log files what is RQ log files also. RQ log files. RQ log files means nothing but RQ log files are the copy of online redo log files. Right, it's just a copy of online read log files. Just a copy of online read log files used for recovery purpose. Mandatory and critical files mandatory and critical files. Why critical files means by using these files we can recover our database. Okay, if you lose also nothing will happen. Only the thing is like we can't bring the database whenever a database crashes happen. We can't bring the database into consistent data. With consistent data we can't bring. That means for suppose 10:52 my database is crashed. Okay, you have 10 o'clock, until 10 o'clock you have backup, but this 52 minutes of data is not backed up. So if the data is crashed at this particular point, you can bring the database until 10 o'clock. Okay, until 10 o'clock you can bring the database. Why? Because you have a backup, so you simply restore it and you can bring the database. But the database will be up and running with the data which is stored until 10 p.m. or 10 a.m. only. What about this 52 minutes of data? What are the changes happened in this 52 minutes of data? How we will get this one? These all
are recorded in the redo log files, and those redo log files will be maintained as a copy of arclog files. By applying these arclog files, we can bring our data until the crash point, that is 1052. So the changes which are happening until 1052 will be returned back. Okay, for that purpose, these arclog files are used for recovery purpose. Okay, seventh one. What is the seventh one? Network files. Use it for remote connections. Okay, maintaining connections between uh, client machine to database machine remotely. Okay, see, these network files are used for maintaining connections, uh, not maintaining, establishing connections between client machine to database machine, right? Remotely. In this network, we have two types of files. Two types of files. First file is listener file. We have a separate class on this one. We will discuss at that time. Okay. Second is TNS file. Okay, these are the two files. We'll discuss later. And the eighth one is alert log, right? Alert log. This is a file where our complete database operations uh, this is a file where we can view our complete database operations. Okay, see, what are the things happening in our database? Everything will be recorded in this alert log. That's why the name it is called alert log. So we should be alert. Okay, internally so many things will happen. Okay, all this information will be storing in this alert log. I will show you. Ninth one is trace file, right? These are session specific. These are session specific. If you enable this trace on a specific session or DB, then for that particular session, operations will be captured here. Okay, we can enable and disable this option manually. See, ఈ ట్రేస్ ఫైల్స్ ఏంటంటే ఏదైనా సరే మీరు
ఒక సెషన్ పర్టికులర్ సెషన్ తాలూకు ఆపరేషన్స్ ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది ట్రేస్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, ఏం జరుగుతుందని తెలుసుకోవాలనుకోండి, మనం ఈ ట్రేస్ ఫైల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు డేటాబేస్ లెవెల్లో ట్రేస్ ఫైల్స్ ఎనేబుల్ చేశారనుకోండి, ఏమవుతుంది తెలుసా? డేటాబేస్లో మనకి ఇంటర్నల్గా ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తాయి అన్నాను కదా, అవి మనకి డైలీ ఆపరేషన్స్ మీద ఇంపాక్ట్ ఏం చూపించవు, బట్ ఇంటర్నల్గా సమ్ ఎర్రర్స్ త్రో చేస్తుంటాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎర్రర్స్ వచ్చేసి ఈ ట్రేస్ ఫైల్లో వచ్చేసి స్టోర్ చేసుకుంటారు. సో మనం అలర్ట్స్లో చూడగలం, ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, ఈ ఎర్రర్ వచ్చేసి పర్టికులర్ ట్రేస్ ఫైల్లో రైట్ చేసిందని. మనం పర్టికులర్ ట్రేస్ ఫైల్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే అసలు అది ఏ ఆపరేషన్స్, ఎవరు రన్ చేస్తున్నారు, ఏంటి ఆ ఎర్రర్, ఎందువలన వచ్చింది, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఈ ట్రేస్ ఫైల్స్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో మీకు ఒక సింపుల్ స్మాల్ డెమో చూపిస్తాను అలర్ట్ లాగ్ది. డెమో చూపించి మీకు ఇవాళ సెషన్ ఎండ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇవాళతో మన ఆర్కిటెక్చర్లో వచ్చేసి డేటాబేస్ పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, అంటే డేటాబేస్లో డేటాబేస్ ఫైల్ స్ట్రక్చర్ కంప్లీట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు డేటాబేస్లో వచ్చేసి మనకి లాజికల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, లైక్ టేబుల్ స్పేసెస్, అండూ మేనేజ్మెంట్, రీడూ మేనేజ్మెంట్ ఉంటాయి. అవి ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తారనేది మీకు మండే చూపిస్తాను. ఓపెన్ అయింది ఇది. యా, అప్పుడు సో నా డేటాబేస్ ఓపెన్ అయింది. మనకి అలర్ట్ లాగ్ వచ్చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ వేస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ వేస్ చూపిస్తా. షో వెయిట్ ఐ క్లియర్ ది స్క్రీన్. షో పారామీటర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఓకే, షో PARAMETR పారామీటర్ బ్యాక్ గ్రౌండ్. ఓకే, యూజర్ వన్ యాప్ ఒరాకిల్ ప్రొడక్ట్. షో పారామీటర్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ డంప్. షో log checkpoints to log. See, ఆల్వేస్ మన అలర్ట్ లాగ్ వచ్చేసి ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే, ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఈ సర్వర్లో ఉన్నా, నాకు ఈ సర్వర్లో చూడండి టెస్ట్ DB అనే డేటాబేస్ ఉంది, టెస్ట్ DB2 డేటాబేస్ ఉంది, టెస్ట్ DB3 ఉంది, క్లోన్ ఉంది, టెస్ట్ DB4 ఉంది, ఆర్కేట్ ఉంది, రైట్? సో ఈచ్ డేటాబేస్కి ఈచ్ అలర్ట్ లాగ్ ఉంటుంది, డెడికేటెడ్ అలర్ట్ లాగ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ప్రతి డేటాబేస్కి డెడికేటెడ్ అలర్ట్ లాగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు
ఏ డేటాబేస్ ఉన్నా echo డాలర్ oracle అండర్స్కోర్ SID టెస్ట్ డీబీలో ఉన్నా. సో ఈ టెస్ట్ డీబీకి ఒక అలర్ట్ లాగ్ అనేది ఉంటుంది. అది ఎక్కడ ఫైండ్ చేయాలంటే cd oracle home /diag అని చెప్పేసి ఉంటుంది. డయాగ్నోస్టిక్స్ సారీ db home cd rdbms diag ls-ltr లొకేట్ కమాండ్ యూజ్ చేస్తున్నా. అలర్ట్ లాగ్ వచ్చేసి మన SIDతో ఉంటుంది అన్నమాట. టెస్ట్ డీబీ డాట్ లాగ్ సి ఇది వన్ ఆఫ్ ది వే. లొకేట్ అలర్ట్ అండర్స్కోర్ మన SID ఉంటుంది. ఓకే, అలర్ట్ అండర్స్కోర్ SID ఈ లాగ్. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని tail -f complete path నేను ఇంకొక సెషన్ తీసుకుంటున్నా, డూప్లికేట్ సెషన్, డూప్లికేట్ ట్యాబ్ తీసుకొని root su-oracle ఓకే env test db SQL use రెండు split చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు షట్ ఇమీడియట్ అని ఇస్తాను. చూడండి, ఇది నా అలర్ట్ లాగ్లో చూడండి, ఇక్కడ నేను షట్ అని ఇమీడియట్ అని ఇచ్చా, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుందని మనకు తెలియట్లేదు. చూడండి ఏం చేస్తుంది, ఇన్స్టెన్స్ని ఇమీడియట్గా షట్ డౌన్ చేస్తుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ని స్టాప్ చేస్తుంది. చూడండి, స్టాప్ ఈమాన్ ఎస్మాన్ డిజేబులింగ్ క్యాచ్ రికవరీ. ఓకే, చూడండి నా రీడ్ లాగ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ చూసారు, ఇప్పుడు అప్డేట్ అయ్యింది. సి ఇలా ప్రతిదీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్అప్ చేస్తాను, స్టార్ట్అప్ డేటాబేస్ స్టార్ట్అప్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది, చూడండి నా పారామీటర్ ఫైల్ రీడ్ చేసింది, బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది, స్టార్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్. చూడండి ఇవన్నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో చూడండి ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు ఇచ్చింది oracle ఇన్స్టాల్ స్టార్ట్ అయింది అంటే మెమరీ ఓపెన్ అయ్యింది, బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది అని అర్థం. ఇప్పుడు నా డేటాబేస్ మౌంట్ అవ్వాలి. చూడండి సక్సెస్ఫుల్లీ మౌంట్, ఓకే, సక్సెస్ఫుల్లీ ఓపెన్ అంటే డేటాబేస్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట. సి అండూ టేబుల్ స్పేస్, రీడూ లాగ్స్. ఓకే, ఇలా మనకి డేటాబేస్లో జరుగుతున్న ప్రతి ఇన్సిడెంట్ వచ్చేసి మన అలర్ట్ లాగ్లో స్టోర్. ఓకే, సో మీరు ఇప్పుడు ఏదైనా యాక్టివిటీ చేయాలనుకోండి, మీరు సింపుల్గా ఇలాగ 2 విండోస్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నప్పుడు అలర్ట్ లాగ్లో కూడా చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఆ ఆపరేషన్ వల్ల ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చినా సరే మన అలర్ట్ లాగ్లో రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకే, చూడండి డేటాబేస్ మౌంట్ అయిపోయింది, డేటాబేస్ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓపెన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కొన్ని చెక్స్ చేస్తుంది. ఏంటి, ఆ డేటా బేస్ మీద ఎలాంటి ప్యాచెస్ అప్లై అయ్యి ఉన్నాయి ఏంటి అనేది అన్ని బ్యాక్గ్రౌండ్లో చెక్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుందా, ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇవ్వాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ వై అలర్ట్ లాగ్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్.
ఇప్పుడు మనది ఐడిల్ కాబట్టి ఇంతవరకే. బట్ ఈ రియల్ టైంలో యూజర్స్ కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఆపరేషన్స్ చేస్తుంటారు. సో అప్పుడేంటంటే ఈ అలర్ట్ లా కంటిన్యూ అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అలర్ట్ లాగ్. గురు మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు నాకు కరెక్ట్గా. ఆ, మీరు యూసేజ్ మీరు ఇది నేను మొబైల్ ఎక్స్టర్మ్ అని చెప్పేసి థర్డ్ పార్టీ టూల్ యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది. లేదు అంటే మీరు ఇది యూస్ చేస్తున్నారు కదా. మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే టెర్మినల్ ఓపెన్ చేస్తారు కదా. టెర్మినల్ యూస్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి, ఓకే, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి డూప్లికేట్ కాపీ రావట్లేదా. ఓకే, రైట్ క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈ రెండు సైడ్ సైడ్ పెట్టుకున్న తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఏదైతే డేటాబేస్ యూజ్ చేస్తారో ఇక్కడ అదే డేటాబేస్ ఓపెన్ చేసి ఆ అలర్ట్ లాగ్ లొకేషన్కి వెళ్ళి చూస్తే సరిపోతుంది. మీకు చూపిస్తాం su-oracle. ఓకే, ఇక్కడ కూడా నేను su-oracle. ఓకే, ps-ef pipe grep pmon vara env test db. ఇక్కడ కూడా ఆల్రెడీ vara env test db. ఓకే, ఇక్కడ నేను అలర్ట్ లాగ్ చెక్ చేయాలి. లొకేట్ అనే కమాండ్ యూస్ చేస్తున్నా. ఇది లినక్స్ కమాండ్. లొకేట్ అలర్ట్ అండర్ స్కోర్ నా ఎస్ఐడితో ఉంటుంది కదా. ఎస్ఐడి అంటే ఏంటి? టెస్ట్ డీబీ కదా. డాట్ లాగ్ చూడండి ఈ లొకేషన్లో ఉందని చెప్పేసి అంటాను. నేను ఈ లొకేషన్కి వెళ్తున్నా. సిడి ఈ ట్రేస్ అనే లొకేషన్లో అదేంటండి కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఇన్సర్టా ఇది పేస్ట్ చేయడానికి మీకు ఓకే, ఫంక్షన్ కీ పట్టుకొని షిఫ్ట్ ఇన్సర్ట్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ నేను టైల్ -f అని ఇస్తున్నా. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్కి వెళ్ళి మనిషి. టైల్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫైల్. ఆ అలర్ట్ లాగ్ చూడండి ఇక్కడ ఇలా ఓపెన్ అయింది కదా. ఓకే, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, SQL+ కనెక్ట్ అవుతున్నా. కనెక్ట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానో అక్కడ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. నేను ఇప్పుడు షర్ట్ ఇమీడియట్ ఇచ్చా. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. చూడండి ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుందా. అంతే, మీరు ఇలా 2 విండోస్ ఓపెన్ చేసి సేమ్ డేటాబేస్ ఓపెన్ చేసి ఆ డేటాబేస్ ఫైల్స్ కానీ ఓపెన్ చేస్తే ఇది అవుతుంది. లేదు మీరు నాలాగా అదర్ టెర్మినల్ యూస్ చేయాలనుకోండి. ఓకే, ఆ థర్డ్ పార్టీ టూల్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఈ సిస్టమ్ తాలూకు ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి అక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇది క్లియర్ కదా. ఇలా నాలాగా థర్డ్ పార్టీ టూల్ ఏదైనా యూజ్ చేయాలంటే మీరు కంపల్సరీగా ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మన ఒరాకిల్ మిషన్ని స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. స్టార్ట్ చేసుకున్నాక మనకి దీనికి ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే,
ఇఫ్ కాన్ఫిగ్ అండ్ రూట్ లెవెల్లో వస్తే మనకి ఐపీ అడ్రస్ ఇది వస్తుంది 192.168.112.128. మీరు ఈ టూల్ ఓపెన్ చేసి వ్యూ మార్చేస్తాను సింగిల్ టర్మినల్. ఓకే, ఓపెన్ న్యూ ట్యాబ్. నాకు న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ నేను మొబైల్ ఎక్స్టెమ్ ఎస్ఎస్హెచ్ సెక్యూర్ షెల్ 192.168 డాట్ ఏంటిది నా ఐపీ అడ్రస్ 112.128 112.2.128. No matching key found. Okay. ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసుకుంటాం. చూడండి, మీరు ఈ టెర్మినల్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మనకి ఇలాగా హోమ్ టెర్మినల్ వస్తుంది, హోమ్ లొకేషన్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు స్టార్ట్ ఏ లోకల్ టెర్మినల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాను. ఓకే, టూల్స్ సెషన్, సారీ, ఇక న్యూ సెషన్ ఉంది కదా, న్యూ సెషన్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ ఎస్ఎస్హెచ్ ఉంది కదా, ఈ ఎస్ఎస్హెచ్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మన పోస్ట్ నేమ్ ఇచ్చింది 192.168.112.128. రిమోట్ హోస్ట్ అంటే ప్రజెంట్ మనకి ఐపీ అడ్రస్ రిమోట్ హోస్ట్. ఓకే, మీరు యూజర్ నేమ్ ఏదైనా ఇవ్వాలనుకోండి, ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్గా రూట్ అని ఇచ్చేసారనుకోండి, ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఓకే నొక్కండి. చూడండి, ఇక్కడ రూట్కి వచ్చింది కదా, SU-Oracle వచ్చేసి అంతే. ఇది నేను అప్లోడ్ చేస్తాను డ్రైవ్లోకి, మీకు కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసి, ఇన్స్టాలేషన్ ఏం లేదు, సింపుల్గా డబుల్ క్లిక్ చేసి నెక్స్ట్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం. ఇచ్చిన తర్వాత మీరు స్పెసిఫిక్ మీ మెషిన్లో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ సెషన్స్కి వెళ్ళాలి, న్యూ సెషన్ తీసుకోవాలి. న్యూ సెషన్ తీసుకున్నాక ఎస్ఎస్హెచ్కి వెళ్ళి ఇక్కడ మన ఐపీ అడ్రస్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ మీరు రూట్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. రూట్ అని ఇచ్చి ఓకే నొక్కితే అది సేవ్ అయిపోతుంది బై డిఫాల్ట్. ఓకే, యూజ్ చేస్తాం. అంటే ప్రతి ఎన్విరాన్మెంట్లో యూజ్ చేయం, బట్ జనరల్గా వచ్చేసి చూడండి, ఇక్కడ పుట్టి ఉంటుంది, ఇది మొత్తంగా మ్యాండేటరీ. ఓకే, పుట్టి సెషన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం VMware యూజ్ చేస్తాం. రియల్ టైంలో మనకి ఇలా VMware ఉంటుంది, ఆల్రెడీ వాళ్ళు విర్చువల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, మనం వాటికి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి హోస్ట్ నేమ్స్ ఇస్తాడు. ఇలా ఐపీ అడ్రస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఐపీ అడ్రస్కి ఒక నేమింగ్ కన్వెన్షన్ పెడతారు. ఫర్ సపోజ్ ఇది ఉంది, దీన్ని server 1 అని చెప్పేసి ఇస్తారనమాట. సింపుల్ మీరు ఆ server 1 అని టైప్ చేసి ఇక్కడ ఓపెన్ కొడితే ఇలా మనకు ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం రూట్, ఓకే, వెల్కమ్, SU-Oracle DS-EF 5 grep P1 రిమైనింగ్ అంతా ఇలా చేసుకుంటాం పుట్టిలో. This is mandate. Putty is mandate. In few of the organizations, they will use mobile XTM also. It is like a putty with many more features. Okay, this is also a putty session only, but with enhanced features and additional features. Like we can do it in the two terminals, if you can split the two terminals at a time. Okay, అలా అనమాట. చూడండి, సైడ్ బై సైడ్. ఇది కొద్దిగా అడ్వాన్స్ టూల్ ఫర్ పుట్టి అనమాట, బట్ బేసిక్ వచ్చేసి పుట్టి. ఈ పుట్టి కాన్ఫిగరేషన్ అనేది బేసిక్. ఇక్కడ చూసారా, SSH కనెక్షన్ టైప్ SSH సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ ఆర్ ఐపీ అడ్రస్. జనరల్గా రియల్ టైంలో ఏం చేస్తారంటే ఈ హోస్ట్ నేమ్స్ హైడ్ చేయడానికి, లేదంటే ఈ హోస్ట్ నేమ్స్ని ఈ ఐపీ అడ్రస్ని స్పెసిఫిక్ సర్వర్ డెడికేటెడ్గా పెట్టుంటారు కదా, వాటి తలగా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇవ్వడానికి
హోస్ట్ నేమ్ అని చెప్పేసి ఇస్తారు. అంటే 192.160.112.128కి సర్వర్ 1 అనేసి, లేదంటే ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అనుకోండి ప్రాడ్ 1 అనేసి, ఓకే, ఇలా ఇస్తారు. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడైతే ఒకటే ఐపీ అడ్రస్ ఉంది, బట్ రియల్ టైంలోకి వచ్చేసరికి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది, ఓకే. అంటే ప్రొడక్షన్ సర్వర్కి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ మనకి రియల్ టైం వెళ్ళేసరికి ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఉండొచ్చు, డెవలప్మెంట్ ఉండొచ్చు, టెస్ట్ ఉంటుంది. ఇలా 3 సర్వర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇది ప్రొడక్షన్ సర్వర్, ఓకే. ఇది డెవలప్మెంట్ సర్వర్, ఇది టెస్ట్ సర్వర్, అంటే టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. ఇది మనం ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సర్వర్, లైవ్ డేటాబేస్ ఇది. అంటే మనకి బయట మార్కెట్ ఏదైతే అవుతుందో అదంతా ఇక్కడ లైవ్లో స్టోర్ అవుతుంది. డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అంటే డెవలపర్స్ వచ్చేసి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినవన్నీ ఇక్కడ చేసుకుంటారు. టెస్టింగ్ అంటే ఈ డెవలపర్స్ వచ్చేసి ఏదైతే డెవలప్ చేస్తారో ఫస్ట్ ఈ టెస్ట్ సర్వర్లో టెస్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట. అది వర్కౌట్ అయితే డెవలప్మెంట్లో ఇస్తారు. డెవలప్మెంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత పార్షియల్లీ లైవ్ అనమాట. డెవలప్మెంట్లో బాగా వర్క్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళు లైవ్లోకి పుష్ చేస్తారు అనమాట, ఓకే. ఇక్కడ మనకి ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉండొచ్చు, 192.168.125.123 అనేసి. ఇది నా ప్రొడక్షన్ ఐపీ. ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్కి ఈ డెడికేటెడ్ ఐపీ. అలాగే ఈ పర్టికులర్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్కి ఇంకొక డెడికేటెడ్ ఐపీ 192.182. ఓకే, 00.234 అండ్ డెడికేటెడ్. టెస్ట్ సర్వర్కి మళ్ళీ అలాగే డిఫరెంట్ ఐపీ 192.168.133.145. ఇలా డెడికేటెడ్గా ఐపీస్ ఇచ్చుకోండి. మీరు ఫర్ సపోజ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, సింపుల్గా పుట్టి ఓపెన్ చేస్తారు. సో ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్కి నేను ఈ ఐపీ అడ్రస్కి నేమ్ ఏమి ఇచ్చాను, ప్రాడ్ 1 అని ఇచ్చాను. దీనికి ఈ ఐపీ అడ్రస్కి నేను నేమింగ్ ఏమి ఇస్తున్నాను, డెవిల్ 1 అని ఇస్తున్నాను. ఈ టెస్ట్ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్కి నేను నేమింగ్ ఇస్తున్నాను, టెస్ట్ 1 అని ఇస్తున్నాను, ఓకే. మీకు ఐపీ అడ్రస్ తెలిస్తే మీరు డైరెక్ట్ పుట్టి ఓపెన్ చేసి ఎస్ఎస్హెచ్ కనెక్షన్ పెట్టి ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చేసి ఓపెన్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది, ఓకే. లేదు మీకు హోస్ట్ నేమ్స్ తెలిస్తే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ హోస్ట్ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు, ప్రాడ్ 1 అని పెట్టి ఓపెన్ అని కొడితే ఓపెన్ అయిపోతుంది, ఓకే. మనకు రియల్ టైంలో అలా ఉంటాయి అన్నమాట, డిఫరెంట్.